Good morning, my dear students. Next, we are going to see about the crop production management. The human population is increasing day by day. There is a geometric growth. The amount of food products cultivated are not enough to meet the requirement of future. So, agriculture scientists and plant breeders are worried about the increase in food production without disturbing the ecosystem. However, they have developed new methods of increasing productivity sustainably with the help of measures, fertilizers, and also by recycling the organic matter. The involvement of techniques like crop rotation, mixed cropping, and double cropping have resulted in increase in the crop yield. They have helped in development of agriculture without causing any damage to the environment. India is blessed with endless growing season, and 3/4 of population is enhanced in agriculture. Different types of farming practices are performed by different types of farmers: small, marginal, and progressive. The production practices include no-cost production, low-cost production, and high-cost production. Crop production management is the controlling of various aspects related to crop production to obtain maximum and the best yield. The system has three components: nutrient management, irrigation, and cropping pattern. First, nutrient management. We all know that all living organisms require nutrients for their growth and survival. In the same way, plants also require nutrients for their growth. இப்போ நம்ம நியூட்ரிஷனல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் நம்மளோட க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். ப்ரோட்டீன் எடுத்தால் நம்ம க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். கார்போஹைட்ரேட் எடுத்தால் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். ஃபேட் எடுத்தால் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வந்து நம்ம ஆயில் கண்டென்ட் எடுத்தால் ஃபேட், அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷனல் வந்து பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு. There are 6 nutrition. ஓவராலாக வந்து 16 நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இதில். The development the nutrients for their growth, development, and body functions. Plants obtain essential inorganic nutrients from soil, where these elements occur in the form of minerals. Plant also take some nutrients from air and water. There are 16 essential nutrition elements which are necessary for the growth of development of plants, and their deficiency may lead to certain disorders. அதாவது வந்து நியூட்ரிஷனல் வந்து ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து என்னவாகும், இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் டெஃபிஷியன்சி பற்றாக்குறைகள் ஏற்பட்டதுன்னா நிறைய நமக்கு வந்து நம்ம என்னவாகும்னா டிசீஸ் இதாகும். அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி தான் பிளான்ட்ஸுக்கும் தேவையான உரங்கள் வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர் மேனர், அதுதான் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் சொல்கிறோம், சத்துக்கள். சில இது வாட்டர்லையும் ஏர்லையும் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும். அது போக 16 எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை பிளான்ட்ஸுக்கு. சாயில் சர்வ் அஸ் த மெயின் சோர்ஸ் இன் ப்ரொவைடிங் த எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் டு த பிளான்ட்ஸ். Out of 16, the plants get 14 nutrients from the soil with the help of roots by active transport. Other two essential elements are carbon and hydrogens, which are obtained from air through diffusions. The hydrogen is obtained from water. நம்ம வாட்டர் செடிக்கு விடும்போது ஹைட்ரஜன் கிடைக்கி, அந்த மாதிரி வந்து ஏரில் என்ன இருக்குது அப்படிங்க நம்ம வந்து கார்பன் இருக்குது, நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸுக்கு கிடைக்கும். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்த எசென்ஷியல் பிளான்ட் நியூட்ரிஷன். An element is considered an essential plant nutrition when it absence cause and the hindrance in completing the life cycle. Then its deficiency can be prevented or corrected only by supply of that particular element. It directly influences the growth and metabolism of plant. Next, types of nutrition. On the basis of their requirement, plant nutrients are classified two categories: macronutrients and micronutrients. அதிக அளவு தேவைப்படக்கூடியது நம்ம வந்து மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் சொல்கிறோம், கம்மியாக தேவைப்படக்கூடியது வந்து மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் சொல்கிறோம். First, macronutrients. The essential elements which are required in larger amount are called macronutrients. Among 13 essential mineral nutrients, following are the 6 essential macronutrients required by the plants: nitrogen,
calcium, phosphorus, magnesium, potassium and sulfur. The macronutrients perform synthesis of organic matter and development of osmotic potential. Carbon, oxygen and hydrogen are called non-mineral macronutrients. The micronutrients. The essential elements which are requirement in trace amount are called micronutrients. The following 7 elements come under the category of micronutrition: iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, chlorine and nickel. These are all the micronutrients. The micronutrients take part in the functions of enzyme. Although micronutrients are required in small quantity, they are essential for the growth of plants. Next, manure. Already was studying in 8th standard manure fertilizer differentiate question படிச்சிருக்கீங்க. Manure is the natural one, that is the natural fertilizer அப்படின்னா plant and animal decaying return decaying decompose, it will decompose with the help of some microorganism to produce the manure. இயற்கையாக மண்ணில் கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம manure சொல்கிறோம். fertilizer வந்து artificial one. First one, manure. Manure is the natural fertilizer used from ancient times in India to recover the depleted nutrients in soil. These are organic substances obtained from the decomposition of plants, animal waste, dead plants and animals by the action of decomposers like bacteria and fungi, etc. The manure is the mixture of various nutrients that are suitable for plant growth. Manure can be recorded as a major source for the organic matter having large amount of nutrients which help in the increasing of the fertility of the soil. அதாவது என்ன சொன்னா மண்ணோட சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டினா சாயில் மண் வளத்தை அதிகப்படுத்துது. அதிக அளவு வந்து என்ன செய்யுது, மண் வளத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கு மேனர் வந்து. தென் thereby increasing the crop product. அது மட்டும் இல்லாமல் crop production வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அதிகப்படுத்துது. It supplies nutrients in small amounts and organic matters in large amounts that make the soil more fertile. Next, what is the compost and vermicompost? மண்புழுவை வச்சு உரம் தயாரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் சொல்லுவோம். அதான் அதாவது வந்து ஃபார்மர்ஸோட ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மண்புழு, எர்த்துவாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதை வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மண்புழு வச்சு உரம் தயாரிக்கிறது. இந்த கம்போஸ்ட் அண்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் இன் விச் form waste material like livestock excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc., is decomposed in pits. It's known as the composting. The compost is rich in organic matter and nutrients. The compost is also prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called the vermicompost. Next, green manure. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sunkem or guar are grown and mulched by plucking them into the soil. These green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. Okay, thank you students. Next class we will see reminder.